Okay, so this is just going to be a quick review of these furniture movers. This is the Furniture Mover Ultra. That's the Furniture Mover Ultra. This is with 8 wheels. You can see here that you've got the double wheels on all 4 corners for 8 wheels. So I just wanted to quickly highlight what you get in the package. So you get 4 of these. You also get this riser here with 3 different levels. You can take it apart and use it how you wish. So what you do is you put the lifter on here and you use it to lift the item that you want to place these wheels under. You get the lifter here. It comes in 2 pieces. You can see here that it's attached in the middle here. And so you're basically going to be using this to lift up the object, and then you're going to be sliding these underneath to hold it. In addition to that, you get these pads, and so you can place those pads here. They are got the adhesive side here, and then they've got this soft pad here so that you can protect your furniture. And then lastly, there is this user guide here, but you don't really need one to use this against. It's pretty simple. Just go ahead and stick one of these pads to each one of these, and then we go ahead and try to lift the object. Now the one thing I'm curious about is that this thing does not give me a lot of confidence that it's going to have the strength to lift things that I need it to, but we're going to give it a shot. I'm going to try it with something quite heavy like my fridge, and also something quite or a bit lighter in terms of my dryer. I'll probably end up using this with my dryer to hold it on top of these, so I can move it out occasionally when I need to, when I want to clean behind it and so forth. But we'll give it a shot with the fridge as well, and you know, I may end up keeping it there as well. Just so you know, this is solid metal. The wheels are plastic. I would have felt better if these wheels were had some sort of better grip to them, because they are quite smooth and simple plastic. Now I do have storage boxes which tend to have these plastic wheels, and when there's enough weight put on them, the plastic wheels tend to fail with those storage boxes, and I end up sliding them around. So we'll have to see if something like a fridge will do the same, or whether they will actually work as intended. Each one of these is about 610 to 615 grams. It's quite heavy. There's a bit of weight to them. And again, this has just got the 4 wheels. It does not have anything in the middle, nor are there any sort of brakes to this. As you can see, it's just the wheels with no braking system. But nonetheless, I'm going to go ahead and try this, and then I'm going to give you my opinion about how well it works, how well the system works, how well the lifter works, and whether or not these perform well for my needs. And again, I won't be able to state exactly the amount of weight of my fridge, but certainly I'll give you a sense of the size of the fridge, so you can compare with something heavy or something in the similar size of my fridge and dryer. Okay, so anyways, we're going to go ahead and do that, and when I'm done, we'll go from there. Okay, so I've now got the pad stuck onto all 4 of these, and I'm about to give this a try. But before I do, I just wanted to highlight a couple things for you, which is the dimensions, including the diameter of the central area, so you can get a sense of how wide that is, and whether again that meets your needs. So if we just take a quick tape measure here, I can see it's about 14 centimeters, and assuming that this is perfectly square, which it is, it's about 14 centimeters by 14 centimeters. In terms of the diameter of the pads here, they're about roughly 9 centimeters. So 14 centimeters on all sides, with the middle area about 9 centimeters. The pad is quite soft. It's probably a couple of millimeters thick. But what I'm going to do now is I'm going to go ahead and see if we can lift something up and place it on top of these, and something like in my fridge or dryer, and then as I said, I'll go ahead and evaluate them from there. Okay, you can see I've slid these under my dryer. Now I did try the dryer first because I wanted to try a lighter weight. I found it worked okay. I found that this tool slipped a couple of times from the riser here, so just something to be careful with.
especially if we're working with something heavier. But I did put it under my dryer. There are the 4 wheels, or the 4 corners here. You can see the 2 there, and there's 1 there, and there's 1 on the other side. So there's 4 in total. So now when I need to get behind my dryer, it's not much of an issue. It rolls pretty well. You can see there's no issues with respect to that. So the wheels are performing better than I expected. But again, I got a concrete floor here. But again, just wanted to highlight this and point out that it works well, and no issues with respect to the weight overall with respect to the dryer. The tool itself, this lifter, performed decently, but again, because it would slip a couple of times from the riser, I didn't have the confidence to try it under my fridge, which is much heavier. I just wanted to make sure that there would be no accidents or anything that would happen with respect to personal safety, just because this system didn't give me the greatest confidence that it could handle considerable weight, given that the dryer is so much lighter. But for something like this, it works really well for me. I have a sump pump next to my dryer, so that's the reason I wanted to raise this, so I could get behind it and clean it, and if there's any problems with my sump pump, this would be raised and protected for any rising water. So not bad, but again, just lacking a bit of confidence to try it with something much heavier because of the risers here and this system, which is supposed to lock in the wheels but doesn't do a very good job of that. But the lifter here actually worked pretty well, all things considered, and I was skeptical about that. So not a bad system, but again, if I had to just give any caution, it would be with respect to when you're using this, just be a little bit careful with the riser if you're using it in conjunction with this lever or lifter. So anyways, this has been a quick little review of these furniture movers, and hopefully we'll see you on the next one. Alors, présentation vidéo du petit chariot que j'ai reçu. Donc, c'est une bonne surprise. Alors c'est vrai, je m'attendais, je sais pas pourquoi, que ce soit plus gros. Ce qui était un peu bête parce que c'est censé rester sous les meubles, donc faut pas qu'il soit énorme non plus. Je pensais à ceux de déménagement, vous savez. Mais non, ils sont très bien. Moi, ils vont aller sous la machine à laver. Maintenant que je les vois là, je fais oh, la machine à laver, que je me casse la tête à chaque fois à déplacer à la cave. Donc quand je vais nettoyer ou quoi que ce soit, à chaque fois c'est un enfer. Donc ils vont aller en dessous. Donc je pense à ça. Alors, ils sont plutôt quali. Donc la tôle elle est bien épaisse. On sent que ça va être du costaud. Les roues sont bonnes. Donc caoutchouc bien dur, elle a l'air bien collée. Voilà, c'est quand même assez tendre pour amortir les petites imperfections et pas faire de bruit quand ça roule. Non, les roulettes sont plutôt très bonnes. Bon, c'est du plastique évidemment, mais tout est en plastique maintenant. Il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. C'est 125 kg, donc je pense que ça suffit largement. Pas de souci. Critique, alors je suis assez exigeant, assez chiant, assez râleur. Dommage que c'est dérivé. Voilà, c'est des rivets qui ferment. J'aurais préféré vis écrou, parce que si un jour je vais les démonter pour bien nettoyer, dégraisser et tout, là je peux pas. C'est faisable quand même, on fait couler de l'alcool, etc. Mais c'est dommage. Et deuxième critique, c'est ça. Voilà, là c'est une vis. Alors, ils ont mis une clé avec. J'aurais préféré un truc à cran autour. Il y a des vis avec des dents. Là, s'il faut sortir la clé à chaque fois. Alors ça marche à la main là, mais il n'y a pas de poids, donc une fois qu'il y aura un poids dessus, ça va plus être la même limonade. Dommage, voilà, que j'ai pas mis un cran. Ah ben j'ai dit au pire, moi je peux en mettre un cran, mais je peux même pas parce que ça va dépasser du tout. Donc là, sur le cadre. Oui, si je mets l'écran, ça va dépasser. Vous voyez, ça passe. Ouais, ça va être limite. Attends, on va le poser. Voilà. Là, je suis au plus haut. Oh, si, il y a de la place. Hein. Il y a des petits crans. Un petit truc à cran, ça sera quand même déjà plus pratique. Ça se change, c'est une vis standard, donc je peux en trouver avec des écrans, mais ça me chagrine un peu. Voilà, économiser quelques centimes là, moi j'ai mon kiki avec ça. Ça pour le frein. Ça c'est le modèle avec le frein, donc j'en ai deux avec un frein, avec 200. Vous voyez, ça il n'y en a pas. Donc il y en a 100, donc voilà. C'est les deux critiques que j'ai à faire. Dommage qu'il n'y a pas d'écran ici, dommage que c'est dérivé. Ça ne change rien à la solidité, hein, ça c'est pas un souci, c'est pour le démontage. On s'en met très bien. Elles tournent très bien les roues, vous voyez.
n'y a pas de souci là-dessus, il réagit. Voilà. C'est bon, c'est quali, aucun souci. Le lève meuble. Bon, lui, il fait un petit peu plus cheap. Alors, sachant qu'il est censé soulever un côté de meuble, donc on est à 250 kg normalement. Parce que c'est 125 par truc comme ça, donc il faut que ça puisse monter à 250. On le regarde, c'est un peu, bon, pas effrayant, il doit les soulever. Mais au premier abord, ouais, c'est pas fou. Bon, après, quand on regarde les tubes, ils sont plutôt épais. C'est quand même du costaud. Pas de souci. J'ai remarqué un détail aussi, alors je sais pas si c'est fait exprès, peut-être ça. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer ici? Il est pas droit. Enfin, je parle pas de ça, mais je parle, il est pas au centre, il devrait être comme ça. Il est couché sur le côté. Je peux pas le retourner, il doit être rifté ici, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment il tient dedans. C'est bizarre que je sois à travers. Est-ce que c'est une erreur en usine ou c'est voulu pour nous dégager la vue? Je sais pas. Je sais pas. Hop. Alors lui, il se met facilement. Pour l'enlever, par contre, avec le doigt, c'est mort. Il faut prendre un petit tournevis ou quelque chose. Voilà, la plaque, elle a l'air plutôt assez épaisse et assez costaud. Ils ont fait un poinçon là pour éviter qu'elle plie. Par contre, quand on va mettre le meuble, du coup, ça va taper dedans. Rifté ici. Ouais, bon, les roues en plastique que j'ai regardé sont plutôt épaisses. On sent une petite épaisseur correcte. Ça devrait résister. C'est pas fou, mais ça devrait largement résister. De toute façon, oui, bon, je mettrai pas mes doigts en dessous, mais je pense que là-dessus, c'est correct. Et il y a ça. Alors ça, sur le site, ils disent rien. On sait pas quoi ils servent, ces trucs-là. Du coup, je suis parti chez d'autres vendeurs pour voir à quoi ça pouvait servir. Nous, j'ai pas eu le temps sur Google. Je suis un imbécile, il y avait la notice avec. C'était marqué, j'ai pas regardé la notice, je sais pas pourquoi. Notice en anglais, mais bon, on comprend très bien à quoi ça sert. Du coup, s'il y a un meuble qui est un peu haut, hop, hop, et voilà. Si on permet d'attraper, je suis cadré, c'est bon. D'attraper un meuble un peu haut. Et on règle la hauteur, hein, il y en a plusieurs. Je trouve que ça fait un peu bricolage, ça. Ouais, bon, c'est un peu bricolage, mais c'est tout à fait fonctionnel. C'est fonctionnel, ça fait l'affaire. On n'est pas censé l'utiliser tous les jours. Là, il y a des petites mousses on est avec pour coller ici. Voilà, pour éviter que ça glisse. 4 mousses. Et puis voilà. Voilà, on a fait le tour. Bon, voilà, mais à part, c'est vraiment plus ça qui va me chagriner, moi. C'est dommage, mais ça c'est pas grave. Sinon, je suis très content. Je suis très content. Voilà, c'est souvent machine à laver. Je vais pouvoir la tirer, la remettre en place facilement. Pour des meubles, pour le déménagement, pour plein de choses. C'est impeccable. Voilà, c'est bien. Je valide. Hi guys, so let's see what we get in here with this. Get 3 of this. No idea what they are for. Get 1 of this. And you get the handle. We just pop up. So that will go in here like so, extension for the handle. I don't know if this is for that, to help with this maybe. We'll have a look. Seems like it's like that. Well, what is this? This is definitely, for example, like, let's say this is a heavy object. And to be able to put this, you just prep this like that. And then you come in with this underneath and push it in, up slowly, and as you lift your object and you're able to maneuver it. You just put another one if you want, and then you have about 4 of them. Yeah? So 4 of these babies. And yeah. Let's have a quick look and see what. And you also have these stickers. I guess you just put them on top of that. But let's see what's with those, because I'm curious now. So that's what you get. So you apply the anti-slip pad, and this is part of the lift base. So I guess. You see, basically that's what you do. You prep under
lift up, push this in, and you do the same for all corners, and then it's very easy to move around. But I'm still not really sure what is with this base. I guess it helps you somehow with other objects. So basically it's like this, and then you have this on top like so, and I guess it just gives you a bit of a lift if it's something, if this doesn't reach it, maybe something like that. So yeah,